Welcome. This is live. You're on time for Sports Extravaganza. Remember, tuko live, tuko mbashara, tuko moja kwa moja katika makao makuu yetu hapa ya TV47 Nairobi. Thank you indeed for making time. My name is Tony Kwalanda. This is the beginning of big things in terms of football. Yani TV47, Radio 47 and Sporty TV are starting and beginning to show you live games during the day and at night. Today, from 5 p.m., we shall be showing you a big friendly game between Stoke City and Wolverhampton. It is a big friendly match that definitely will be live here on TV47, Sporty TV, and of course, as well as Radio 47. And also stick around for that. Remember also at night from 10 p.m., we have another big friendly game that will be airing on TV47, Radio 47, and Sporty TV. This is now officially your home of football. Thank you for staying with us. As usual on Sports Extravaganza, we usually kick off with the question of the day where we want you to participate. Tunataka uongee na sisi, utupigie simu, uende kwenye mitandao pale kwenye X, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Facebook, and send us your opinion about this question of the day. You know, definitely there is a lot going on about football transfers. Yesterday, in our local scene, just one of the players, highlight players, one of the top two-time Golden Boot winner in the FKF Premier League, Eric Kapaito, has already gone, definitely, to Tusker FC from Tanzania. Now, kwa majuu, Arsenal fans are waiting. GOtv is definitely going to have his medical this afternoon at Emirates. So we're asking you this afternoon, that's for, of course, the basis of our question this afternoon. We're asking you, which has been your highlight transfer, or which has been your best interesting football transfer for your team? Talk to us. Of course, that's our question of the day. We're asking you which or who has been your highlight football transfer player in the football circles. Is it Gyökeres? Is it Liam Delap? Is it João Pedro? Mimi naongea kama mtu wa Chelsea. Is it Kapaito? Is it in our local scene here, Austin Odhiambo? Talk to us. Which is your highlight, favorite football transfer player this particular time? Tupigie simu, hiyo ni venye tupigie simu kwenye WhatsApp pia, namba ziko pale chini, unaziona pale hiyo WhatsApp. You can of course use that as well as your WhatsApp entry to talk to us. SMS line is 0795 045 864. You can call us in live, ucheze kama wewe. Ningependa kwenda kuketi kwa kiti, ama nisiketi kwanza. Acha nikae tu hapa. So of course, as I sit down, acha nikae na mpira hapa. Remember, the African Nations Championship is just a few days away. A few days away. Kenya, Uganda, and Tanzania are co-hosting the Africa Nations Championship 2024. Kasarani will be a bumper of action in football, where Harambee Stars will be in Group A. Nyayo Stadium itakuwa moto. Our training pitches from huko side za complex, kwa annex, kwa police sacco, it will be a beehive of action. In fact, most of you have noticed, teams and their delegations are already starting to arrive in the country. Now, definitely we shall indeed be able to update you on that matter. But of course, we've been seeing a lot of movements in terms of players coming in, officials coming in, CAF coming in. So this is hiyo swali ungeniekea hiyo swali nisome tu tena, haina shida. So we're asking you, of course, which is your football transfer highlight of this particular period, of this transfer window. What do you think, of course, of your team's new signing? Talk to us. Ni Gyökeres, ni Ekitike, ni João Pedro, ni nani mchezaji ambaye umefurahishwa sana, ambaye amesajiliwa na kikosi chako, timu yako? It can be here in our domestic league in Kenya, it can be across Africa, it can be in the European leagues, it can be in the Americas league. Talk to us. Our lines are very much open. Wacha tuanze na mambo, of course, na CHAN. Kumbuka CHAN is just under let me say 6 days away, which will be hosted here in Nairobi, including in Tanzania as well as in Uganda.
but of course we are focusing here in the country. Wamambo Chan inaendelea vizuri kabisa. Remember, the national team Harambee Stars were meant to be definitely in Arusha, Tanzania for the Sekafa Four Nations, but head coach, my very good friend Benny McCarthy, withdrew the team last week, citing unfavorable conditions for the national team Harambee Stars. So aliachana huko kina Senegal na Uganda wapambane na hali yao, and the team of course continued with their training in that particular competition. So right now let's listen in to some of our top players, our coaches, as well as who are concerned with the preparation of the CHAN. Environment, facilities, good. I think, yeah, Tanzania was just a misfortune. You know, I think we went there with good intentions, but unfortunately, for football reasons, football decisions, it wasn't according to our satisfactory. So yeah, the team and the technical team, we came together and we just said that, you know, we think very highly of ourselves. We want to have the best preparation for CHAN. We want to be ready for CHAN, and if we were to continue in the tournament, I think it would have set us back majorly, probably losing players to injuries because, yeah, the conditions was just not favorable for us to work in an environment where we'll be able to keep all our players fit and to play at the highest and the best level that we expect from ourselves. So yeah, because of those reasons, we felt that it was probably best for the safety reasons for the players and the well-being of the players. Yeah, for everyone involved in the squad that was there, that it was best just not to participate and to come back and to have the best possible training, last bit of camp left that will give us optimize our chances, because the group that we're in, it's a group of death, and if we're not properly prepared, we're going to have shortcomings, and yeah, people will ask questions. And I feel that, you know, we didn't want to make any excuses why, if we have difficulties in the group stages, why is that? And yeah, so us coming back to Kenya was the best possible way that gives us the best chance of going past the group stages, even though it's such a tough and difficult group. But yeah, us being back here would give us that possibility, because yeah, I think where we were meant to train was really not ideal, and we were going to basically have 7 days there and have 2 days of good training session and 5 days of looking at each other, high-fiving each other, and then hoping that we'll be able to come back and compete and do the best that we can in CHAN. So because of those reasons, we as a team, we stuck together and we said that if the conditions aren't favorable, then, you know, we're rather back in Kenya where we do have the facilities and the right training pitches to train and maximize our sessions and our planning so that we can be ready for CHAN. So that was the main reason, football reasons, nothing else. Yes, that's of course head coach of the national team Harambee Stars, Benny McCarthy, who I remember most of you had asked questions, or rumors were flying around that the coach was being forced to take certain players without with his direct permission. And definitely the coach asked one of the journalists who was asking that he's also hearing that for the very first time. So we are basically requesting those, of course, we are our local journalists who have that habit of actually flying around very deconstructive or problematic, so to speak, rumors about the national team. Tuache hiyo maneno, tuweze kusupport kikosi chetu. Kumbuka anajitayarisha, they're in a very challenging group. It's actually, so to speak, is actually a group of death in my own opinion, and of course in many other people's opinions. We will be playing against Morocco, Angola, DR Congo and Zambia. That's of course a very difficult group, and looking of course at the other groups in Group C and D, those are the other relatively challenging groups.
And definitely remember the games will be kicking off this August. Remember the first game that Harambee Stars will be playing, it will be on the 3rd of August at the Moi International Sports Center in Kasarani. The tickets are already out. Remember, the tickets will only be electronic. Kwa hivyo usidanganywe ati kutakuwa na any hard copy tickets. There will be no hard copy tickets. It will be only be electronic tickets. And Waziri, that's the Sports Cabinet Secretary, Salim Vuria, together with the PS Elijah Mwangi earlier today in the company of the LOC chairman Musonye and the CEO of that particular organization, LOC, that is Mike Rabah, unveiled that particular site, which is mookh.com. mookh.com. If you go on that site, you'll be able, of course, to find Chan. You'll be able to buy your ticket. You'll have an electronic ticket, and you'll be able to buy yourself an electronic ticket. Ni ticket ya electronic. Tafadhali usidanganywe na watu wa mtaani atubuy hard copy ya ticket. Hakuna hard copy ya ticket. Nunua ticket online, weka vitu zako online, uweze kuaccess vitu zako. Everything will be digital. I know most of you are wondering why I recently visited Morocco. And I know Morocco is becoming already their delegation, their head delegation is already in the country. This will be my second team to support. This is my second team to support in the African Nations Championship for reasons best known to you. Yeah, Morocco is a country definitely I visited recently, and I appreciate, of course, the kind of effort and infrastructure and the input they have put in terms of development of sports, and where Kenya can easily copy from. Now, just before, during that story when Benny McCarthy was speaking on TV, the patron of Gor Mahia, that is Honorable Eliud Owalo, is currently in the building. We'll be able, of course, to catch up with him, with, of course, Bwana Eliud Owalo, to brief us, of course, on a lot that is happening. Remember, he's also an advisor to the President of the Republic of Kenya, William Ruto. So there's a lot, of course, he's come to share. And this, of course, will span across, our local league to the CHAN preparations, as well as, of course, the 2027 preparations for the Africa Cup of Nations. So director wangu, of course, leo ni Emmanuel Inonda. Emmanuel Inonda, kulikuwa na hiyo story nilikuwa nimeprepare kuhusiana na Morocco National Moroccan Football Museum. Yes, of course. And I was able to easily visit Saleh. Saleh is one of the cities in Morocco. And, and I was given the privilege of visiting that particular museum. Remember, that football museum is located on the building of the headquarters of the Moroccan Royal Football Federation is there. And that's where they have stored their history from the early 1990s all the way to today. They have their football history there. Kenya, I have not seen any football museum in Kenya. Now, for those who are looking and planning to really have a football museum, I'm speaking to the Football Kenya Federation, led by my very good friend, Chairman and President Hussein Mohammed, and Deputy Vice President McDonald Mariga. This is a kind of football museum you need to have in Kenya. The Moroccan Football Museum is located on the ground floor of the Royal Moroccan Football Federation headquarters in Saleh City, and it brings to life the rich history of Africa's powerhouse. Our tour kicked off at the special exhibition, which is dedicated to Morocco's FIFA World Cup history for both the men's and women's teams. I am taken through the key moments from the country's World Cup debut in 1970 to the recent 2022 Extravaganza in Qatar. I remember watching the 2022 World Cup semi-final between Morocco and France in Westlands, Nairobi with my Moroccan friends. And here I am in close proximity with the balls, jerseys, gloves, boots, trophies and medals. They even went further to gather all newspaper stories, hard copy and online from across the world, which featured their top four finish. Football in Morocco has always been supported and backed by the kings of Morocco, all the kings of our history. They are always the first fans of the national team. From the temporary exhibition, we shifted our lenses to the permanent section, which is divided into 6 spaces.
The first one presents a unique vision kickstarted by three monarchs who used sports as a tool for social unity and national progress. The next theme honors early football pioneers who laid the groundwork for Morocco's rise in global sports. The Land of Excellence section highlights Morocco's greatest outcomes, historic victories, shattered records, and unforgettable moments of national teams and clubs from the 1950s to the present. There's a saying that goes, if you want to know where you're going to, you need to know where you are coming from. And Morocco has mastered the art of this saying. They have kept their football history so close to their hearts, and they have a museum full of their history from the early 1990s all the way to today. Under the Hall of Fame, those who had an impact on Moroccan football are celebrated, including players, coaches, managers, and referees. The Hospitable Land section reflects Morocco's role in hosting major sporting events and its collaborations with other nations, not forgetting important visits by football icons. The Land of Passion space celebrates the love for football by Moroccans and goes further by identifying some die-hard fans. Another section acknowledges efforts of those in esports, from players to referees to managers to organizers. It's a way to see the history of Moroccan football, our achievements, but also some more historical things, like how the referees were doing their job in the 20s or in the 30s. In early 2025, the doors of this museum were officially opened to the public thanks to the partnership between the Royal Moroccan Football Federation and the National Museums Foundation. Saturdays and Sundays are ideal for your next visit between 10 a.m. to 6 p.m. The Football Museum here in Morocco has literally taken every detail into action. And you can imagine they have taken literally every A to Z aspect of Moroccan football history has been stored right here. I mean, this definitely, I can imagine Walid Regraoui, the coach of the national team, shouting instructions to the Moroccan team during their World Cup semi-final against France. The museum, whose construction began in March 2021, also contains an exhibition hall with 42 seats, a VIP room, and a research and documentation sports center. His Majesty King Mohammed VI is committed to conserving and enhancing Morocco's historical, cultural, and sports heritage. Tony Kwalanda, TV 47, Saleh City in Morocco. Wherever I go, I normally attract beautiful people. Yeah, that was a very, I enjoyed my time in Morocco, courtesy, of course, of the Kingdom of Morocco Embassy in Nairobi. They're gracious enough to really show us into exactly the kind of infrastructure they have invested across the over 30 cities in that particular country. Remember, they are hosting the 2030 FIFA World Cup, co-hosting it with Portugal and Spain. They are also hosting the Africa Cup of Nations this December, God willing. Tukikuwa hai, tutakuwa definitely back huko hivyo. That's why I'm telling you, my second team in the Africa Nations Championship is Morocco. Remember, Morocco are also in the final of the Women's Africa Cup of Nations, where they'll be meeting Nigeria in the final. That game will be played this weekend on, should be on today or tomorrow. To confirm your day, I think in kesho. That will be a very interesting final in the Women's Africa Cup of Nations. Now, later on, of course, we shall be bringing you live the Wool Round over the stock. But remember, we have a special advisor to the Office of the President and also the patron of the undisputed champions of the Football Kenya Federation Premier League, that is Gor Mahia, who is Eliud Owalo, who is currently in the building. We are going to interview and cross over to our sister station, Radio 47, where Arocho and the big gang of Radio 47 Sports are engaging
Bwana Eliud Owalo on matters Gor Mahia, on matters football, on matters Chan, and of course football. Let's cross over and listen into this particular conversation. Institutions mbalimbali. Hiyo ndio kazi ambayo nilikuwa nikifanya. Ndio. Lakini ikifika mwaka wa 2011. Ndio. Mimi nilikuwa mkubwa wa campaign ya Code Coalition. Aha. Yeah? Nilikuwa mkubwa wa campaign wa Code Coalition. Sasa yule alikuwa anashika ushikani wa coalition hiyo ya Code kwa upande ya kung'ang'ania urais alikuwa Raila Odinga. Ndio. Na alikuwa na co-principals kama Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula. Ndio. Mimi ndio nilikuwa kiongozi wa campaign. Baadaye sasa nikaingia kwa maneno ya siasa kidogo. Nikajaribu kusimama upande ya Kibra. Ubunge, wakilishi wadi ya ubunge. Sasa by election ya 2019 mimi nilisimama kwa kung'ang'ania hiyo kiti ya ubunge wa Kibra. Ndio. Baadaye nikarudi kwa kazi yangu, lakini rais wa sasa ambayo kwa wakati huo alikuwa Deputy President William Ruto. Ndio. Tulifanya mkutano na yeye na tukakubaliana kwamba tukisonga mbele tukielekea 2022 tutafanya kazi ya kisiasa pamoja. Na nikamsaidia kwa campaign mpaka tukasukuma hiyo campaign mpaka ikafika wakati tukashinda na tukaunda serikali tukiongozwa na Ruto mwenyewe kama rais. Ndio. Kwa ufupi hiyo ndio historia yangu kwa upande wa kisiasa. Okay. Ndio. Na labda waziri, kabla Rocho kutupia swali lingine, wengi wanauliza kwamba tumeona Owalo ile passion yake, zili yake kwa sababu kwa masuala ya kabumbu ama sports kijumla. Je, wakati moja iwapo Rais William Ruto atakutaja katika wizara ya spoti itakuwa vipi, na ni kitu kipi ambacho unahisi kwamba utaanza nalo na ni mafanikio yapi ambayo umeyaona wenzako wakiyafanya katika sekta ya michezo? Ndio. Wajua mimi usaidia michezo mbalimbali kwa sababu mimi ni mshabiki wa michezo. Mimi napenda mchezo. Nimekuwa mchezaji wa basketball vile nimekueleza. Nimekuwa mchezaji wa basketball na nimekuwa mshabiki wa kandanda kwa muda mrefu. Ndio. Kwa hivyo hata zile usaidizi ambazo mimi napeana kwa vilabu mbalimbali, sipeani hizo usaidizi ndio nipate kitu kutoka hapo. Ndio. Yeah? Tuseme kwa mfano upande ya Gor Mahia. Mimi nimekuwa nikisaidia Gor Mahia kwa muda mrefu sana. Ndio. Yeah? Wakiwa na matatizo kidogo, maafisa wao wananipigia simu, tunasaidia. Kwa hivyo mimi ile usaidizi napeana kwa michezo ni kwa sababu mimi ni mshabiki wa michezo. Mimi napenda mchezo. Na mimi pia nimekuwa mchezaji wa basketball vile nimekuambia. Ndio. Kwa hivyo sifanyi hizo ama sitoi hizo usaidizi ndio nipewe kitu hapo mbeleni. Hapana. Okay. Lakini ikatokea tu labda ukawekwa pale, hiyo tutashughulikia tukifika hapo. Ndio. Nadhani ni swali ameuliza swali nzuri kwa sababu wengi wamekuwa na saa wakati mheshimiwa Babu alipokuwa waziri wa michezo. Ndio. Ulikuwa unaonekana sana na ulikuwa unashughulika sana mpaka Babu mwenyewe, mpaka watu walikuwa wanaona waziri wa michezo ndio confused, makadaka wabada wapewa Owalo wakapewa Babu. Maana ulijitokeza sana by the way. Wajua Babu ni rafiki yangu sana. Na sasa hata hizo usaidizi nilikuwa napeana kwa mchezo, saa zingine hata nikienda kwa hizo mkutano napiga simu kwa Babu na mueleza, ndugu yangu mimi nataka kufanya hii. Ulikuwa unamueleza? Ndio, kwa sababu tuko na kitu inaitwa collective responsibility ya cabinet. Mnafanya pamoja. Ndio. Kwa hivyo mimi kwa moyo wangu mimi ni mpendaji mchezo. Okay. Ndio. Manake tumekuwa nataka sasa tugusie kidogo hizi vilabu ambavyo umesaidia. Ndio. Unajuaje kwamba kuna upungufu fulani? Manake tumekuona juzi jana amekuwa kule Hagai, shule Hagai. Leo pia nimekuona na Martin Balambala. Yaani wewe upumzika kweli? Manake kuna juzi amekuwa kule Kisumu, Hagai na Yala. Nzoia pia tena nimeona umewatupia. Kakamega Homeboys pia
Ndio, Homeboys pia kuna kitu niliona aliwabwagia. Manake na pia kuna rafa imepenyeza hapa waziri APS Bomet kama juu unatupangia nini, manake niliona rafa sema kwamba ambia Owalo APS Bomet tumekuja ligi jamani. Sijui kama unatuwazia mahali. Tutakuwa na mpango ya kusaidia APS Bomet. Vile vile ile klabu inaitwa Zoo Kericho. Ile kule Kericho. Kericho huko upande ya Kitale pia kuna timu moja nataka kusaidia. Lakini wacha nikuambie kitu moja. Mimi hufuata mchezo kwa makini sana. Kwa hivyo mimi si mtu wa kuelezwa ati timu fulani inahitaji usaidizi gani ama iko na matatizo gani. Mimi mwenyewe najua zile matatizo ambazo hizi vilabu niko nazo. Kwa sababu mimi nafuata progress ya hizi vilabu kwa makini sana, tena kwa ukaribu. Ndio. So ni vitu ambavyo network yako inakufanikisha kwamba unafikia na unazisuluhisha. Na tena vile vile kama naweza kukupeleka hapo nyuma, unajua wakati standard ya kandanda hapa Kenya ilikuwa juu zaidi. Wakati hiyo Gor Mahia na FC Leopards walikuwa katika kipao ya mbele. Ndio. Kwa hivyo mimi kwa maono yangu tukitaka kuimarisha tena kiwango ya kandanda nchi hii, ndio lazima tuunge mkono hizi vilabu ya community clubs, vilabu vya jamii. Ndio. Tukianza na Gor Mahia, AFC Leopards, Shabana FC, ndio. Upande ya Kakamega huku kwa sasa tuko na Kakamega Homeboys, ndio. Tuko na Vihiga United. Kwa sababu hizi vilabu ndio ziko na wafuasi. Ndio. Na kila mara huwa naeleza hata masponsors kwamba hakuna haja ya masponsors kuanzisha timu zao zenyewe, institutional soccer clubs. Kwa sababu hawana wafuasi. Kweli. Maneno ya sponsorship, unaweka pesa kusaidia timu kama njia moja ya kutafuta uboreshaji ya product zako, bidhaa zako. Kwa hivyo inahitajika uweke pesa kwa klabu ambayo iko na wafuasi. Ndio. Na zile vilabu ambazo ziko na wafuasi ni hizi vilabu za kijamii. Kweli. Ndio. Kwa hivyo mimi kwa maono yangu, kama tunataka kuimarisha kiwango ya kandanda Kenya hii, tuweke pesa kwa community clubs. Dakika 30 na katika baada ya saa 10, msikizaji ndani ya Radio 47, mimi wako Arocho na mwenzangu Lucky Ariano. Leo tunamkaribisha hapa mheshimiwa Eliud Owalo ambaye ametueleza mengi kuhusu yale ambaye ametenda. Nataka tuvute unyunyu kiduchu, tukirejea tutaka tuingie masuala ya Gor Mahia. Kuna shamba ya Gor Mahia, kuna basi ya Gor Mahia. Lakini naona tukiwapo tutakatiza itakuwa noma upande wa pili. Upande ule mwingine. Maana tuko live angalau songe angalau. Ndizi haya. Basi hamna noma. Maana itakuwa ni bala. Haya, basi. Ndio. Umeipatia Gor Mahia basi. Ndio. Hii basi ilileta maswali mengi sana. Mheshimiwa. Maana kuna wengine walikuwa wanasema wala bora dai team. Labda Owalo mambo ikiharibika atachukua basi yake. Si unajua sasa, labda kwa faida ya msikizaji. Mambo gani yaharibike? Labda uhusiano ama labda uamue tu jamani uamke. Sasa mimi kama mfuasi wa Gor Mahia, shabiki sugu, mkongwe wa Gor Mahia, yani pioneers, founder members. Nikiwacha kusupport Gor Mahia nitasupport timu gani Kenya hii? Nitasupport timu. So hiyo basi iko daima dawama na Gor Mahia. Hiyo ni ya Gor Mahia. Ni ya Gor Mahia. Haya, juzi tumeona shamba umetupeleka, ilikuwa inaitwaje kule? Kenya ndio. Hebu tufafanulie moja ya zile, unajua kwa muda mrefu Gor Mahia hasa mashabiki wao wamekuwa wakitamani kuwa na uwanja wao. Maana nashangaa polisi wamekuja juzi wana uwanja. Ndio. Na ukiuliza hata maafisa wa klabu ya Gor Mahia watakueleza waziwazi kwamba wamekuwa wakitumia pesa nyingi sana hata kwa training, ku higher ground, kwa sababu hawana uwanja yao wenyewe. Ndio. Kwa hivyo mimi kama naibu mlezi wa timu ya Gor Mahia, shughuli yangu muhimu wakati hii ni kufanya kazi na maafisa ya klabu hiyo na vile vile na kutafuta marafiki ambao wanaweza kutusaidia kupata uwanja
ambayo itaitwa Gor Mahia Stadium. Wow. Na waziri, mbona hujazungumzia ule ambao mlipewa na hayati Moi? Maana kuna wale ambao mlipewa. Lakini tulipewa lini? Ilikuwa kitu kama mwaka wa 89 huko. Ndio. Mpaka sasa mpaka leo hii hawana hata title deed, hakuna mtu ameona title deed. Kwa hivyo yani ni hewa tu. Yani kama tunataja tu alafu unaondokea. Sio Gor Mahia peke yake ambayo ilipewa uwanja. Hata FC pia walipewa. Amefuata na makaratasi. Na tukiwacha hiyo ya Gor, wapi hiyo ya FC iko wapi hiyo? So ndio ukaona tuache kufuata. Hakuna haja ya kufuata kitu ambayo haiko. Twende kwa market, tutafute uwanja tununue tuanze kujenga stadium, tutafute pesa. Uwanja kule Lukenya, mheshimiwa. Sijui kama ni mshapata ni ukubwa wa uwanja huo ni kiasi gani? Kama eka ngapi? Hiyo ilikuwa kama eka 40 hivi. Na unajua mpango yetu ni kutafuta uga na vile tuwe na jumba la klabu na vile tuwe na kituo cha mazoezi. Ndio. Na vile tuwe na vifaa vya kurejesha siha kwa wachezaji. Ndio. Na tena makazi ya wachezaji. Unamaanisha na vile hapo tunataka tuwe na hoteli ambayo hata timu za kutoka nje zinakuja zinalala pale, zinalala hapo. Yani unasema, pole nimekukatiza mheshimiwa, lakini kwa faida ya msikizaji, unasema uwanja huu ikiwa utafanikiwa, hata wachezaji watakuwa naishi mle watakuwa wakiishi hapo. Kila mchezaji atakuwa na nyumba yake hapo, tuseme kama 2 bedroom apartment. Kwa sababu moja ya shida ambayo wachezaji wamekuwa nayo, wachezaji wa Gor Mahia, ni wasiwasi ya malazi, mahali watalala. Tunataka waishi hapo. Wanatoka hapo, wanaenda katika uwanja wa mazoezi, wanafanya mazoezi, kutoka hapo wanaenda fitness center, gym, wanakula hapo. Ikifika jioni mtu anaenda kwa nyumba yake. Hiyo vile itatusaidia tuwe na uhusiano kati ya wachezaji. Na tena wakae mahali ambayo iko usalama ya kutosha. Na mahali safi. Hatutaki maneno ya unakuta mchezaji mmoja anaishi upande ya Dandora, Chorochoroni, mwingine mara huko ndani upande ya Kayole huko. Na unajua usalama Kenya hii siku hizi imedorota. Na pia hiyo kuweka pamoja inamaana pia anaona kwamba hadhi yake kama mchezaji ameweza kuchungwa vizuri kabisa. Hiyo ndio lengo ambayo tuko nayo, na nina imani kwamba tutatenda hiyo. Na labda tu mheshimiwa, wewe mtu kauliza kwamba siri ni gani katika huyu wakifu wako wa That is, of course, coming to you live from our sister station, Radio 47, where my colleagues Fred Arocho, together with Lucky Heriano, are engaging the Deputy Chief of Staff in charge of delivery and government efficiency in the Executive Office of the President of Kenya, and of course a former Cabinet Secretary for Information, Communication and Digital Economy in Kenya, that is Eliud Owalo. That conversation is ongoing. We shall keep tabs with that, and just in case you want to continue listening or watching that, be sure you can go to the live online platforms for Radio 47. That is, of course, on Facebook, on Instagram, on TikTok. You'll be able, of course, to have that conversation. Of course, on the usual radio online, that is radio ile ya kawaida ambayo unapenda kuisikiza. Right now, of course,